erigamba nti mugamba abantu gwe baliko lyejjinja lyennyini lye bazizzaako ne lisitula Nubian ne lireka Mugambe. Anti the question is Mugambe yakoze ki ekibi? Abiri mu bantu bo be babagambye ebiri mu balonzi. Mulina ku results za bino ebintu oba mwalangiridde nti gundi alina ofuna? Do you have results eziraga nti Nubian ku ground yafunye bati mu party yafunye bwati? Era mwami Mugambe waba ayagala awandikira ekibiina ne bamufanishinga the results ziri available. Tomanyi nti UNEB esobola okugamba jangu olaba olupapula lwe balumakinga. Ekyo kimanyi. Naffe tukirizibwa. Kikirizibwa nnyo 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 nnyo. And you're very confident? Very confident, 100%. I speak for the National Unity Platform. Okay? And you don't know, you are singling out one person. Njagala owulidde okaya nawa. Bw'oba obuuza era bameeya bali bameka mu Uganda. Don't single out one. Omwana wafuna 95% abana D1. Naye tekitegeeza nti obutantu yabukoze eki teyabugudde. Aba yabukoze eki yabugudde. Mubaamu ansa gye yawandiise nga yawandiika bubi. Mubaamu empandiika gye yawandiise nga omusomesa teyagitegedde. Oluusi n'omusomesa yerekerayo marks ki ezize. This process was 95% watertight. Honorable, mwabadde mu papa mwabadde mukola kinalabyeko amannya nga Kisitu yesimba eno ne bamuteeka mu kitundu kirala. Nalabyeko Kisitu nga Kisitu John Bosco najja nga Kisitu Hassan. Nalabyeko ku kifo kimu nga kuliko ate amannya abiri. Akati abazungu bagamba nti error is to human. Very good. Bigambo sife twabireeta. Ekyokubiri, in everything you do eryo kye bayita marginal error. Buli ekikolebwa mu nsi waliyo ke bayita marginal error, and that error is always acceptable. Kyenkugambye nti omwana afunye 95 aba amazeeyo era bagamba nti oyo kasazo naye abatafunye buli butaano. So there are omissions naku kagambo ka luzungu ebintu ebihappeninga mu butanwa, and those can be rectified. Kyovola batwagamba nga bafulumya results nti ebigendo soko okuweebwako essira byebyo gwe bw'oba babadde erinnya lyo baliise bulala ng'ate ddala balitadde walala olina kubeera walala, and that has been worked upon. Kyovolaba the fresh catalysts ezifulumya zeze ziri updated nga tezirina omission era be bantu abalindirira okugenda okuweebwa stampu bagende bakole ki banominatingibwe. Njagala musooke mu appreciating a National Unity Platform. Nti olwaleero tetukayana bbola ly'abakulembeze, tukayana ani akwata fulaga. Bw'oba ekibiina ekivuganya leero nga kisobola okukkirizisa abantu gye bayita weevu nti egenze bugenzi tegenda kudda, ng'olwaleero in different positions mulimu abantu abasukka ku omu, then give kudos to the people who are organizing that political party. How do you reward loyalty to the party? How do we reward loyalty? Omuntu abadde loyo party emurewarding ekya kuba kati abantu balowooza this is time to reward omuntu abaddewo akoze abadde mu pipeline buli kimu akikoze. Gwani yagamba nti ku quarter final bagaba emidaali. Yatebagaba ndi muwagizi wa mpira. Lwaki kino olowooza nti tutuuse tuwangudde? Wano muli ku quarter final. Tetunaba kumaliriza. Bali manyiro assembling nga team egenda okuba ku final. It is not yet. Ate kati gyo assembling egenda okuba ku final lwaki ogiwa ebirabo ng'ogya assembling kuba final gwe mwennyini wezzeemu. If I'm assembling a team to play the final, lwaki olowooza nina gaba birabo? Ekyokubiri tokimanyi obutakuyita ku national team nakyo kiraga nti tosobola. Naye basobola otakuyita kati ne bakuyita ogujja. Oluvannyuma lw'emyaka 5 mu myaka 4 gya World Cup okuddamu. Kweno World Cup tosambye osambye. Naye nga mu yasooka teyasamba ne mu yaddako tewasamba. Naye ng'obadde fit. Basambi gwe kati omupiira oli muto. Ffe World Cup ya 2002 ndowooza eyagitwala omumanyi wayita onalaba mupiira. Si Italy yali Brazil yasamba Germany. Oliver Kahn yali akyakwata muzibu naye mu qualifier za Brazil okujja waliyo omusambira leka tuwamulaba kwawulira muli bamwita Romario. Romario namumanya mu clips. Romario bamuleka ye yakuba gole yayisawo Brazil okujja mu World Cup wa 2002 ye yakuba bao yamuleeta kuba mu 98 bali babayisizawo bya Bafaransa. Romario amalo kuba egolo yeyambula n'okweyambula nasigala buto nga king player nga king player yali ebyo nabyo nanga yesemidali wa Brazil nga wali akaana akato bakayita Ronaldinho Gaucho ne bamupicking okujja ku national team ne baleka Romario Brazil ne gukwata ne gwaka
kuba Brazil tesaga mu bya mpira bagenda ku final omutendesi bali I think bamwita Filipe Scolari yaliko ne ku Chelsea. Filipe Scolari ya Jojo lya balamu Filipe Scolari nga goba wadu vunanizwa bokulonda squad yaleka Romario naleta Ronaldo yamutwala ku final yamuleka naleta Romario naleta Gaucho nga simulwadde era it was gali mawulire mangi nnyo mu fraternity y'omupiira fa bali bisere byo nga mpo omupiira obudde nga bino tebinanga kunconsuminga munnange tujja mu World Cup tujja mu quarter final ndoza yali quarter yayamba Brazil twale ekikopo bali basamba Bungereza free kick nakuba free kick mata nakuba free kick machi the underdog the underdog yamaliriza mu precinct gundi nga ye world player of the year. So gwe buli bwolaba abantu abamu bonyoma Katonda ayinza okubanga abateekedde okukira ne kwabo bobolowooza nti babadde banjawulo. What if ngateba personalities bebaddireyinga success yaabwe? Yeah, of course you can delay on success. That's true. Your personality can delay on success. But even some political players can delay your success. For example, Waiswa soki mira mukoli ya kisitu ngatafuna kadi tebamuwa kadi EMC tebamuwa kadi tebakulimba nti Waiswa solo kuyimirira mugundi mu kuboli ya kisitu kubyabantu tewaliwo omuntu alina kisumuluzo mu mitima gy'abantu mwe mwade kusinzira ku maanyi g'abantu. Yes. We ate lwaki tubesinge ku kibonna baffe. We are all family. So how are you going to manage these people unsatisfied? Ekisooka nakyo wabadde ombuuza kyotabuuzizza kuba obadde oyogera ku bantu ng'ogezaako gamba yes ngenda kujja because abantu abali unsatisfied awo ngenda okujja ne ku Latifu yasinzire gyali n'awandiika n'okuwandiika abantu Latifu muleke abantu abali tuli kumbaka parliament yali emyaka 2 n'awummula era n'asaavinga mu bamuwummuza najja ku kibiina ne yeyama n'obbawa esente empitirivu because tubesinga ku sente singa twali twagala bugagga mu National Unity Platform twandibadde twayita basudiiro naye twagamba abantu bo bali wiringi okujja anti twandibadde be twayita nga mwa benchmarking yes nga twa benchmarking leyo. You people do not only focus on the National Unity Platform with bigger eyes. Tuyina ababaka ba parliament abagala okubeera ababaka ba parliament abasuka 1,500 wanji abagala okubeera ababaka ba parliament abasuka 1,500 parliament erimu 5 29 kiba kitegeeza ku buli kifo mulinako 2 abasuka nze ate nkuwa numbers nga sivuddemu Electoral Commission ya NUP kumanya ne oyinza okwesanga nga ne2,000 bakola ki bawera singa twagamba nti buli MP engeri gye bagamba nti tuli ba ssente buli MP okugenda okunominatinga mu NUP leta million 3 times 2,000 ziba ssente mmeka sente empitirivu lwaki tetwazibasaba sente empitirivu. It's not about money my brother. Mura kuba mu sente za Uganda obwavu bwagiruma nnyo nti buli muntu walaba ekintu alaba one opportunity of ogaggawala nga tateese tategese, and that is the problem we have as a country. Nti abantu obwavu bubalumye nnyo everything kati ne wano oli ayingira amanyi waliwo kati eri abamanyi nti nakati olinamu naye tuyinza ogamba wano oteeka emitwalo 2 nga togiyinamu because yensi naye oli bwakulaba mu suuti aba sure nti bakisitu bamala akeera na ku Baba TV naye nga ne Baba TV bwoba wano ogenda bawandike bagaye banaye mu pesente zange so obulamu tebufaanana nga bwe nsi bwe yagala bufaanana. Ekifaananyi kye tusiiga si kiri nze edda twaliko mu office ne tufuluma nga balooya top young men buli muntu ali mu suuti na taayi nga tunoonya miliyoni egi twavaawo nga tugyesuubiza tuddemu okugirowoozaako enkya nga ne tuwera abantu 10. So tekifaanana nga gwe bw'oyagala kipaintinga out there. Abantu baffe abatafunye tiketi twogeraganya nabo n'ekiramu kyemutanategeera 80% ku bantu abatafunye tiketi bakkiriza dde otambula n'ekibiina. Wangi 80% 8 ku buli 100 abatafunye tiketi bakkiriza otambula n'ekibiina, era kiri ku public record bamaze n'okukwangula gireetinga bannaabwe bagenda kubadde emabega. Weewaawo waliwo de 20% zezikuba enduulu ennyingi naye nga mwezo 20% 10% yakoleddwako. Remember this 80% is 80% of 1%. It is 80% of 1% of the return of forms of the entire population of 40 million people.
because bwe nkugamba nti abadde n'abantu abasukka 7 ne nkugamba nti twanominating aba candidates across the whole country noba nga abakayana bali mu 10 baba bangi 10 kiba kingi naye ate jjukira nti tupulesinzeewo bameka tupulesinzeewo kumpi 15,000 so 10 kingi era tuli mu kukifaako tuli mu kwogeraganya because as a party cohesion is key and what we are doing as a party is reaching out because kankubulire waliwo abadduse ne bogenda okusamba omupiira final bwe bakukuba mubamu abasambi abagwa wansi mubamu abakaaba n'ekikupu babagenda kigaba era abasambi abalala bagenda ne babawambaatira bannaye muwambaatire bannaffe temubasunga temubeyagalirako so mwogeraganya nabo twogeraganye let's reconcile kubanga kituufu kankubulire my brother guno mulimu guli ku merit gwokola naye singa mwakola interview abantu basatu ne bawa omulala era wandibadde ne gwonyigira kiringa kufa bw'omala okufa malayika ali mauti ye amala okusikamu umutima ng'agusisemu malayika oyo gwe bagamba agusikamu yali mauti bw'amala ogusikamu ye n'avaawo n'alekawo emboozi nti afudde accident tanyonyola ye alekawo mboozi nti accident kuba gye tulabye kati gwe tovunaana malayika ani ali maundi ovunaana accident naye ng'ani ajjamu omutima okusinziira mu byawandiikibwa ali mauti kakati abantu bannange mwogeraganye nabo naye waliwo enkaaga abagenze dda mu PFF ebibiina byonna kankubulire kati gweyagala neraliikirire waliwo nabageze mu DF kakati nze ndi muwagizi wa Real Madrid na Liverpool nze mpagira Arsenal erudde twala ebikopo kati nze byakuwaako example bwe togiraba ngaetwala ekikopo nze nagirabako kwandibitenirani kakati esebo omusambi njagala kuwayo omusambi aliwa yenna kati Madrid ebana abasambi neetuuka negamba nti kati ono omusambi tumutadde Mesut Ozil takyasobola kusamba muki mupiira mu Madrid kakati ate wa Madrid ng'otadde Mesut Ozil Madrid yata Cristiano Ronaldo ng'akuze takyasobola kusamba competitive football mu Madrid mulungi nnyo naye nga Madrid takyasobola ali mu Al-Nassr Saudi Arabia sitaate kakati gw'oyagala Madrid etandika okukayanira omusambi asambira kati mbawalabu waliyo tiimu ezisamba mu Champions League kati NUP gitwale nti eri mu Champions League mu kibinja ky'ababinywera era abasambi be banayo balina kubanga ba Champions League tebana buzibu bwonna kuba n'abasambi batatuukanye kusamba mu Champions League kubakkiriza genda samba gwakataka mu tiimu yakataka kuba kati tiimu yakataka enaabawo so bano abali aggrieved abagenze bafukidde ba unfit players of course that's why they didn't get the flag bagenze mu Bolton Wanderers kakati nze ndi mu Liverpool nkayanire wa Bolton Wanderers asamba mu conference muganda wange sheno giwe ekitiibwa leave people be so baleke babe omuntu amidwe ticket afukidde unfit player kugambye nti nyomakisegeeza nti omuntu akasengeje bwe kaganye ali unfit player tasobola kusamba mu kibinja ky'abanywerera position kyova olaba anoonyeza tiimu banamuwa enamba bino bya namba tunataka piga mabao wona piga inje yogerako n'abantu abali mu kikomera ng'ekya Bobi Yanga Saudah Madaada Bobi Yanga ali mukomera Bobi Giant Saudah Madaada Denis Site Motif Kasaga yogerako n'abantu abo yogerako n'abantu abalowooza nti bano abantu bayiwawo ekibi omubiri ku lwa pate ene pate eringe baliddemu olukwe gwe mwenyini nyini oba kwemakinga wandibadde wemakinze kati nti byoyogera mu sheeno bikontana batya kubanga olaba obuziza ekibuuzo ekyasoose babuuza ku Nubian Lee ku loyalty nenkuwa history ye nogamba tasaanidde kakati ate okomezaawo amannya amalala tolaba nti gwe mwenyini esokati bano bati basaanidde ddala tolaba mwenyini nti wekuba sokoto nozege yogerako n'abantu anti nkugambye you yourself now you want to use you want kugamba okozesa examples bbiri ezitafaanagana mu show y'emu ate nga zonna zikuwa answer because this is not about people, this is not about us. Gwolowooza nti gwe walumiddwa Saudah obutafuna kaadi nze saalumiddwa. Gwe mu bwongo obwo gwolowooza
nti gwe kisitu ne banneeyo nga bwe mutuula ku kyayigi gwe mutuula eyo ba mu biki mwe mwalumiddwa okusinga nze Waiswa. Do you know where I have come with Saudah? So do not even take our emotions. Abantu baffe tebafunye card tetukisanyukiramu, but that's the process. That is the process. Saudah mwanyinaze. Saudah natandika naye gwenzo kuba oyogera bwogezi wano ng'oyogera byowulira ne byolaba. That's why nkugambye we are reaching out. Kubanga ayita mu mbeera gye yabadde amanyi nti atuuse naye okusavinga. We are reaching out. It was only one position amongst many other people. So saagala gwe mu bwongo bwammwe mulowooze nti abantu bano betuwangaala nabo nti ffe mmwe mwalumiddwa ffe tetwalumiddwa. Motive Kasaga yasibwa. Motive Kasaga alina bye yakola, but it is not about us. Ekyo kyekyandikulaze gwe kisitu nti olaba Motive Kasaga teyagifunye. Nga kumpi abantu babadde balowooza nti eri munda gye babikolera yenna nnyini byo kati bamugambe tebasobola funira ddala. Akatolaba nti gwe kati reasoning yo efuuse paradoxical. Olaba tebawadde Motive Kasaga kitegeeza nti the process was fair. Waliwo bagamba nti Motive Kasaga to legitimize the process because that person is very stupid, extremely hopeless. Tetagana kugerako that person is dense. Alowooza bwati that person soja babamye legitimize the process. Fully stupid person. Tetagana mundetera wano kumwogerako. I don't even want. He is fully stupid. Deputy spokesperson gwayogera. Yes, he's an idiot yakyogera. My friend, don't joke with people's lives. Ekyo kyobusiru tekyetagana kubuuzibwa nti ffe twakoze ebintu by'okuwuddisa abantu tulumira naffe to legitimize the process. Oyo musiru emirundi 10 saagala namwogerako. Let's not bastardize processes. A process gwe kyeŋŋambye nti ababoogera bamanyi Saudah, bamumanyi okusinga nze Waiswa. Saudah is family, but this is not about family. My personal assistant Mugisha did not get the ticket. My personal assistant, my grandfather did not get the ticket. Jajja wange Kibugudu Musisi Badman teyafunye ticket ya bwamme Jinja. Jajja wange Bloody ne yali amuvuganya ali sure nti jajja jagikola ki mukodomi wa Kyagulanyi Robert Center mu byekwaso teyafunye card. Sidi ya Uganda mwengabwe mubitwala. Man, this is a country. Bino si business ya kusagiramu. Ngawe bagala bifula litoriki n'okunyumya emboozi okunyumira okutrendinga nga banyumya ebyobusiru. Nti ffe twakoze ekintu nga tuwuddisa bakyali baffe. Goza bakyali baffe bajeganyo tubasobola kumanya nti bawuddisa. They don't know the process. It's just because waliyo abantu abefuula abagezigeze nnyo abatalina byakola aboogera ne kubi batamanyi. This country has a problem until the novice always get the space to speak nonsense. Because the wise have failed to convince them. No, you give that happened in Berlin conference. You give opportunity to the novice. That's your problem. Mwe aba media. Era mwe mu byenchanting naye toli mu bibuuza on a national show. But in Uganda, inti waliwo abannayuganda balowooza bwe batyo. You a deputy spokesperson of Uganda, alina okubanga jjute bibuuze. Tujjanga wano gwe interview gifulele the cream. Let the gutter remain in the gutter. Honorable, tubeere ku bintu. Honorable, eno tiimu gye mwafrontinze okusaba mu Champions League. Bw'otunula tiimu barival bamwe gye baleese olaba nga mwafrontinze tiimu ennungi. Kyokka omusajja ono ogambye nti balinze ffe ngamba balinze betutadde. It is you mwatugamba banyigirizibwa versus abanyigiriza. So kati eno tiimu gye mwaleese okuvasinga eyaba NRM gye baleese mwamaze kakati omaze okukkiriza nti bali obajjemu gwe mwennyini mwina position mwe mubeera kasoke tuwumule mutudde. Deputy spokesperson of NUP Alex Waiswa Mufumbiro gwe nina kamale eyo nga bagambye kati nawe Waiswa notafuna nayinako omwana eri ku online nagamba oyo Waiswa bannange is a different player. Baleta batya Waiswa waneno nga si wawano ground temwagala temuliimu. A very young man promising agamba nze nali baddewo. Ekizibu ekiriwo nti bakusenda sendo yogere ku buli kintu. No, sagala okupogera but however naddala ng'oli nange naye however Waiswa mpuliriza genda ye nakawa teri wala na wano nzije nkulete kamera tutambulemu na fena woli ye nakawa yeah man get time
even now we can ride off and I take you with your Baba TV. I am tuli mukuzimba toilet mugizagiza. Just imagine nti mu Kampala abantu bali tebalina toilet. Nino kyo tebali convinced nti so okujjawa wakalulu. Bani gwe mwaba no nabaliza you are so consumed with negative people. Manyi gwe nkulaba obera mu bantu ba failure. And you be careful because they will ojja kwegendereza nga to progress nze bobo yagala okuba wakabibera na bakabi kati gobuzibu oyina you are living with negative people abantu abale mu ensi nga now their duty is to speak about others. Listen mpulira gende nakawa you a journalist okole survey ku public ngoli mu kamera nkuwadde olukusa you will be shocked bimwogera bilala nebo yogera ko tebamanyiddwa eriyo lidaling. My friend nkugambye nze sigenda kayana naawe nze ndi ku bantu bafabe nakawa ekyokubiri bwe baba bali shuwa bali nti sigenda kufuna tiketi ndi munafu ate lwaki bagana okuzanya n'omunafu bamuwangule so nawe okola bwezingi ye tiketi ogifuna enkonyogo omuyembe oguliko ebibala gwe bakasukira ebiki enkonyogo eri tuliyo bana abavuganya ku tiketi ekyo nno kyowandikiwadde ekitiibwa nti abantu bana bavuddeyo kuvuganya Alex Waiswa Mufumbiro nti ne deputy spokesperson bamuvuganya ekyembi kiri nti abamuvuganya gwe bamanyi kubanga olina obudde okunoonya abatayitemu kakati gwe oyagala okwata obudde kuba Masinga nabo bakimanyi Masinga buli kimu wanji buli kimu kulowooza lwaki toyise bonompita one I am a different person my friend goyinza okunzikakanya bya bulijjo but my friend I am Alex Waiswa Mufumbiro. Never forget that. Aliogu, I am Alex Waiswa Mufumbiro. Ndi wakabi siri wa bulijjo man niki kyakulemesa okuwangula kiki kyakulemesa okuwangula eji walina okuwangula ewammwe gibalogoze ewammwe okay kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga tuve ku wammwe kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga kati goyagala kundiducinga ku Busoga Romario bamugula mu Brazil ne bamuleeta ku Real Madrid timu ennungi teziba n'abasambi abakabi kisitu bakuzaalawo mpijeri gyokolera makindye gyokolera nedda merit calls you where you are supposed to be after failing 2 times 3 times but kati okay I failed why would you want me to go back where I failed so wakibala nti waito wangulayo linda ko gwe ng'omuntu omugezi omuntu abalemeddwa ewantu ngalemeddwa shiftinga do you think they go back two I am national gwoyogera ku election gwe watandikira ku ka TV kali eri Makindye nerinya linda ko nerinya abantu tebalimanyi bali bakaita muntu TV nakajjako nga ne ku neighbor nga gwoli eri omubuzo ebibuzo naye nga ne neighbor talaba lero oli wano lero labantu progress nze kati kankubulira ekyo ekintu mpulira nnyo mu abatamanyi era abatanonyereza leka sanchi buziza gwe oli very good you interrupt nesimbawo nga ndi 24 nga ndi 24 fresh from university nempakanya bye nali ndaba okay nga ndi fresh from university bye nayitamu gwe toyinza bimanya in the last election bwobanga wali otegeera nga ne mu kibuga muoli nga toguddemu bigwe ng'ogoberera omanyi bulungi nnyo nti saalinyako mu constituency mwe nesimba lunaku na lumu nali ku presidential campaign saalinyako mu constituency naye olwokubanga abantu basinga amagezi gammwe gabeera mu tiimu ebayetaaga okusaanukula okugajjamu otegeere ekyo temuyinza kinoonyereza bw'oba oyagala otegeera amaanyi ga Waiswa Busoga naye ogendayo eno Baba TV mutwaleyo kamera mbabuuze ono musobola omulonda nze siri micked by minute thinking nti omuntu ayagala kunkuumira ku position yemu kati tukozese ku magezi amatono ag'abantu abalaba ndi national deputy spokesperson TV za Uganda zonna ezikola ebyobufuzi ziruddawo nene ye Busoga teri Busoga eri wano eri Ntinda kuba alaba ayinza obutamanya nti eri Ntinda mpangalirawa wajensula mu Kampala wano mwoli gwe emyaka emeka gyomaze ng'ompita tuve ku gino 5 gwe nakusanga nga nva mu Kampala oba nga nvuga kuva Jjinja ngova mu Kampala kakati bwe mbadde mu Kampala n'abantu b'oyogerako bonna bansangamu mu Kampala ekyo kankikubulire gwe kankubulire nze we nali nsula Waiswa what are the chances nti gwe singa we balowooza nti pate nekuwa funding noddayo Busoga what are the chances nti akaluyinza okukajjayo Busoga kati neetaaga kumpa funding it's not about
okujjayo akalulu ebusoga, and it's not about the chances. Ebusoga bagambye teri bantu bayitirivu kakati bwe beri abantu, let players play where they are. National team baba bagironda balonda okuva mu tiimu yonna, naye mulimu n'abasambi abava mu professional football nga bakabi nga tasambira mu Uganda nga ava South Africa. Kati gwe kikutawanya nti Waiswa agire mu Busoga United. Ekyokubiri, lwaki Waiswa yabaluma? Kubanga yewenjawulo, ye malicious football ali mu kisaawe. You're not listening. You're helping the other fools. Kabaziruka avaawo, Western Ruhindi avaawo, Western. Kati ekyo tukireke. Bw'oba ogenda wabakabaziruka ekisolo ovuga kilometers mmeka era otuuka ddi ng'ovudde e Kampala? Vis-a-vis n'ezizo Lindako toba mugezi, yogera kilometers. Simanyi. Kumpi lunaku lulambo bogenda kisolo. Bw'oba ogende waba Ruhindi ku boda ya Uganda ne Rwanda otwala bbanga ki? Ddene. Bw'oba ogende waba India ewaba Singi Katongole otwala bbanga ki? So ensonga lwaki Waiswa, it should because he's the apple. He's the apple, my brother. So you're the biggest player. I am the apple. Era kyovola batoyogedde ku Ruhindi, toyogedde ku bantu balala bonna, oyogedde ku Alex Waiswa. Aggressive nature eneyo engeri gyo attackingamu abantu abali mu buyize, engeri gyo playingamu ebyobufuzi byo. Do you think niwankwadde abantu nga bakulonze, do you think osobola okuyita kuba n'abantu bano n'ogenda mu parliament Waiswa? Ekyo kyogera mu parliamentary report. Ekibansesamu eyo parliamentary report. Ekyo kimanyi bulungi. Ekinsesa ku bannayuganda kati leero oyogeddeyo amazima. Naye nagwo togogedde mu butuufu. Nkubuuza. Gamba bwoti. Gwe Waiswa nga player bw'oli. Anti oyagala gambe nga bw'oyagala. Gamba bannayuganda nga bwe kiri bw'okiwulira. Imbuki. Njagala ogambe bannayuganda nti nze nga parliamentary reporter. Manyi nti enkiiko zituula ku parliament ekiro n'emisana. Wuliriza. No. Ate kati bw'oti bw'oyagala njogere. Naye kati olimba. You have kati why did you add? Njagala nkubuuze nga bwe nkikubuuziza. Kale nga parliamentary reporter buuza. Nkubuuza. Byojja mu parliament. Okakasiza ddala gwe Waiswa. Ng'ogenze wali n'one weesimbawo. Okusinziira olulimi lw'okozesa ng'ogezaako campaign ng'obanga wabba kukyaziza ku mpewo. Ng'okakasa osobola okeera ku makya n'ojjaawo n'ogenda mu parliament. Nga ani agenda okuŋŋaana? Beŋŋamba, benjogera nabo, abalonzi, balikuwa kati olaba bwennyini wetemye ngaliki. Olabye nalukola Waise. Njagala nkuwa examples. Olabye nalukola Waise. Olabye. Lwaki olowooza nalukola Waite so ayitawo? Era ngenda ayitawo. Mwogo omuliro ngenda guyitamu era onnengera eri. Gwe Waiswa. Gwe tuli mu byakulayiza president oyogera byakulayiza Waise ono omwana abadde ki? Waiswa. I look at you and I shudder. We are talking about removing General Yoweri Museveni and having Kyagulanyi our president, and you are talking about Emir Waiswa. So all of course you're going in parliament. You are talking about parliament. I'm talking about government. You man, I'm not talking about. I am sikwagala. We are removing General Yoweri Kaguta Museveni. With this style of play you're using, which play? Okujjamu omusajja mbuyiza ngamukozesa amateeka. Kakati njala kubuuza. Gwobadde atumujjemu naki? Musimanyi style ya mujja mu style yo. Omanyi nkikugambye wano ng'empewo teriiko nti kibi nnyo. I don't know whether you are being professional or deliberate. Toli bulungi. Wase ekibuzo tokizize. Mpuliriza. Ekibuzo tokizize. Uliriza. Toli bulungi. Of course. You're not okay. Yes. Era bw'olwala wano tulina okukolera fundraising okujjanjaba. Of course. Nganze. Musajja wange. Okitegedde? Era tugamba kisitu alwadde tumuyambe. Yes. Simanyi baana boyina. Naye manyi ogenda funa ezzadde. Era ogenda twala baana kuki? Kusomero. My friend, bino ebintu mugane bisagiramu. You're not listening. You're not, because you're refusing to listen. I'm not a person. Nze am a historian. Nange. So siwandika yes or no. Siri wa math into 1 plus 1 you is give 2. Reference to answers. I give reference to answers and examples. Kakati lwaki nkututte eyo man bino ebintu bikwatako butereevu. So togamba enenkola egenda gye mulese egenda kyusa Museveni. Man Museveni njagala omanye nti ne bw'oyogera ne bakyalibe toli kyali waabwe. Toli kyali waabwe. So bino ebintu tobisaagiramu ng'oyogerera ensi nti enenkola gye mulese y'amateeka enkola ekola olida enkola ekola y'amateeka. Gwe mu nkola y'amateeka wazinga omukira n'oguteeka emanju. You're not on the front line anywhere. Okay?
kati bwe tunaleeta emmundu gwe osobola okukwata emmundu ng'eneyo okwogera amazima ekulemi Waiswa mwewayo kati fe abeewaayo tekiniki gye mudiployinga enaasobola okugjako omusajja gwe bayita Museveni tukkiririza mu nkola y'amateeka kakati gwe bwoba oyagala tumenye amateeka g'oba otandika kwata emmundu genda obatte kuba obamanyi ate oba nabo lwaki banabe NUP nze nkulaba ne boba nabo ate banabe NUP so kyenjagadde okugamba nti we are going to use constitutional means okujja ku Mwai Museveni nga constitution eshiftingibwa buli kaseera nkugambye we are going to use constitutional means Mwai Museveni yes and the cycle of removing General Yoweri Kaguta Museveni is now through the known election period of every 5 years. And on TV people are watching you. And I'm here, it's my duty, my friend. Every day I wake up to tell people tweka amwane, twekunge, tuberebumu, tumamuleko na chema lida Yoweri Kaguta Museveni. Era yensonga endesa wano kati wano kankubuzo mpise mu constitutional means oba mu constitutional means. Kati nchampita mu constitutional means. Boboli muvumu. Man, you're a coward, you can't even take that conversation. Let's now begin it in the next 2 minutes. Nina show. Let's talk about unconstitutional means of removing Museveni. Nga you are the one forwarding them. Tandi kukumbuza. Mwai Museveni yatwala obuyinza. Mwai Museveni yatwala obuyinza. 1980. Goli mukwogera ku 1980 tolabanga nakati waito nazalibwa. Of course. How do you speak about something that happened when you are not born? But you have been giving reference to history. Who? You and also everywhere. What do you history? Yes, history. Era waliwo history nga constitutional means zijemu omuntu. Ya haya jamo mumanyi. Of course. Yagenda nachi. Yadduka atya. Bagabo mumanyi. Yagenda nachi. My friend, I'm a very astute student of history, but also an available characteristic student. Njagala kusibula. Nakulabye mwageze mwaipodi mwakiriza. Mwasomana olupapula lw'amawulire lulamba ne mukkiriza oluvannyuma lw'okubeera nga bataddeyo 11.4 billions. Era nategedde kakati bagamba nti ogenda mu iPod kiina kubaaki. Kifaananyi Kyagulanyi ne Museveni wakirabyeko wantu wonna. Walayira noga ati bajja kifuna. Period. Biri ebirala byonna bye bayinza okukola biri byabwe. What they want is a photo opportunity with my president. I can tell you today, there will be no photo opportunity with Bobi Wine and General Museveni. We have not. Ekyokubiri, have they shown you a memorandum? Did you read the memorandum? Don't be a gossip journalist like that newspaper. Lindako maleyo. Bw'oba oyagala bagamba muteeka nti it will be by memorandum. We have not signed the memorandum. Number one. Number two, bakyusa muteeka nti by conscription we are members of iPod. Nga bawandika etteeka lyabwe. But what we refuse to do is to koto into their processes. Nti tukwate president waffe tumutwale ayimirire wali. My friend, ezo sente zoyogerako ziri constitutional. Bo bali mugezaako okuteekawo embeera okwongerezaako empenduzo nti Kyagulanyi agenda atuule ne Mwami Museveni banywe mu kyayi international community egambe nti demokrasi yatambula. Ekyo twakigaana era tolikirabako. That awe tusibidde era we tuli. Waiswa temugenda kufunayo kifaananyi kya Mwami Kyagulanyi na Mwami Museveni. Nkizemu wano. Neyanzizanyi. Kwagala nyo. Kama Katonda kume. I look up to you. Neyanzizanyi. Because I saw you start. And just kendeza okubeera n'abantu nga obulamu bwabwe bwakoma. Because you're still a young man. Tosobola kubeera n'abantu bali pessimistic. Nembeera na ticket ku bifo bya local governments. Sigamu ekifaananyi kyonna. We mwali process eno. Njagala okusooka okuyozaayoza abo bonna abeetaba mu kuyaayaana abeetaba mu kuvaayo okukwatira National Unity Platform bendera. I have been in politics from university. Manyi wawe twasanga ebyobukulembeze bya opposition. Ekisooka byali birina abantu balubatu. Ng'abantu baba bamanyiddwa mpulira nti olina okumanya gundi nti opposition nga akabonero ka opposition nga institutionalization yako yafuuka y'abantu individualism. Kati nga kizibu nnyo okusikiriza the elites abayivu okujja to join the fold ey'okulwana okwenunula kubanga
bw'obeera wano oba ofuna omusaala bw'obeera wano ovuga nojja wano nofuna omusaala gw'omotoka yo giyina famire yo giyina ogirabirira tewabaawo nsonga ate ekujja wano mu comfort ng'olede ne famire yo gitereezezza ogende mu discomfort. Mpulira kakati abantu abasinga ne bayagalanga okujoininga politics bajoiningiranga NRM abadde permanent secretary bwava mu office adda ku side NRM. One byabakoze nga permanent secretary bimusobozesa okuba neyambiritiza sente campaigning mu NRM naye ate n'ebikolobero byabalowooza nti yakola nga executing office ya public office bimutiisa okwetaaya n'eddembe lye okwassociatinga n'okuwakanya gavumenti gy'abadde aweerezaamu kubanga abaali awo nga bamutaddeko emisango. Mpulira kakati twakisanga nga kizibu era lumu nali nkola interview ku NTV n'omukyala bamwita Flavia Kabura nemugamba we are going to arrest this in 2019 nemugamba this will be arrested tuwetaaga omukulembeze agenda okujja ng'ali asobola okugulawo obwongo bw'abantu abantu ne bagetinga involved. Nali mu Democratic Party ate nga ntuula kakiiko akakulembera mu DP essaawa zino kyebasooka okuyisa okimanyi ti buli nkambe nti flag ogiyina gwe tojavuganyizibwa tugenda gikuleeterawo kuba batono batono n'abalina obusobozi batono era n'ebibiina bingi ebirala nabyo bifaanana bwe bito era eriyo n'ebirinze NUP enfikira eriyo ebirinze okulya enfikira nti waliwo benalabye eriyo ebirinze okufa enfikira bwe munaalemu okuwa bagende eri babawe kubanga n'ebibiina byaffe bino ebimu byo bituukiriza luwalo nti naawe twateekawo kakati so process yamwe yatusaasira National Unity Platform tekyali mweyo level eyaki ey'enfikira kuba towulira kwe baagala onnuuna kunfikira kitegeeza nti it has plenty of human resource mu political service. Uganda tuli abantu 1,400,000 mwezi 45 twafuna returns of expression of interest y'abantu emitwalo 4 plus kati emitwalo 4 plus ku bifo ebyesimbwako ebiri mu Uganda yonna ebifo ebyo byonna bwobitunulira nti twalina turnover njogera ku local government ne MPs naki we have about 70,000 applications kakati olwaleero tukayana na 1% naye ekyo nga sinaba kukigendako nti kati abantu webali ku local government mulinako emitwalo kumpi 7 egyasaba emitwalo 7 yes so kitegeeza nti ku kifo kimu basabako abantu nga 10 so that's what you want to say yes ku kifo kimu kuliko abantu nga 10 so mulina emitwalo 7 egyasaba just ku local governments ekyo kiweri National Unity Platform credit kubanga singa NUP tebaddeewo bino mbina ku record ne bana ate kugambye abali ebibiina obiwulira bigamba nti ffe tufunye ate babafunye kuki ate abagudde nga ffe twagabye kakati as I take you there so today we have the people abagala omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Sentamu bannayuganda yabaagazisa okwesimbawo era yabalaga nti buli omu asaanidde era kisoboka kubanga olaba ye ekimuli ekimera mu nkokoto kyasobola okuba nti kitutuusiza we tutuuse n'abanga n'obwa pulezidenti yabuwangula mu 2021 ne 2026 agenda kubuwangula tuli ku formula ya kumulayiza kitegeeza ekintu kimu nti luli deficiency gye twayina nga competition ebeeramu NRM mukka ng'enewala tekola ki tebeerawo lero tuyina ekyokubiri what should this process speak to the population abantu bangi babadde bagambanga nti NUP eyo giraba nti ye NUP ya Kampala list tewazirabye Kapchora Zombo Arua Gulu Lira awo competition hoima babadeko competition really nemufuna competition okuva abimuwa eriyo kati isingiro kati nze bakandidate bankubira nga bali ibanda nga bakayana nti zina lino funa kadi nabadde nno gifuna ngali banda
so ekya NUP mu Buganda weekoma ekyo kiri demystified. Yes, bwe babadde balirizinga I think it's Oyam district. The electoral management committee yakozaka negamba nti these are the ones who have obtained the ticket, not those who are unopposed. Nti twabadde n'eri munda muya wabadde okutunula mukko tulabani agwani sigamba bugambi nti bazze katolaba bine bibiine ebirala birimu bano bayingidde tubawe. Tugende mu details. These are details. These are very important. These are numbers. These are numbers, and the numbers answer the questions you want to ask me. Okay. Chovola batandikidde on the numbers. So if you are running a political party, okay, and you have return of 1% of the entire population desirous to serve, then you are a big political party. So tukakasa nti tuyina we tutambudde tusevudde era mu Bufo National Unity Platform etambudde bulungi okulaba nti olwaleero bwogenda Oyam it's imprinted, bwogenda Emoroto it is imprinted, bwogenda Zombo it is imprinted, bwoyingire Luuka I was shocked. In Luuka, people are standing on one position for councillor more than 4. In Luuka. Busoga. Tell your position ya MP, etali contested. Ewa. Across. Egwanga lyonna. I can tell you that in the whole country we are going to produce candidates. Chemwafeiringa ne luli. Kwa luli mwafeiringa ne wali mu Buganda wenyini. We didn't have enough time. Ne mu Buganda wenyini omwalina amaani. Jagalo manye nti we didn't have enough time. Ate nkubulide the deficiency eyaliwo. Ey'abantu okutya. Luli ekibiina kya National Unity Platform bwe kyali kiteekateeka okugenda ekisooka kyajja buli emyezi emeka ne bakitwala mu kooti. Kati abantu abasinga abandikyeyunzeeko abamu baatya. Nga bagamba nti ate nenja kweyunga bakisazeemu. So waliwo emberebeze naye gwe bw'olaba stampede eno eriwo is it precedented anywhere? Waisotandike waliwo abantu abali dissatisfied abakakasa nti bakola buli kimu ku kibiina be balina okuba nga bafuna temwabawadde. Kakati ekyo kyekirina okulaga nti NUP si abantu obolowooza. Sokokotinga ebigambo watugamba this is a watertight. Yes. What makes it watertight twagirabye ifula watertight ati kati golowooza okubeera watertight is to return the names you know. Amanyi okudda getumanyi olowooza nti watertight erina kuzza b'omanyi okubeera watertight kyebayita watertight kwe kuba nti asaanidde yafuna si gw'omanyi. So Nubian yabadde asaanidde over Mayor Mugambe. Why do you want to isolate? Lwaki oyagala okutandisika ne Nubian League? Kubanga yali mu public domain ebibuuzo kwe bitambulidde nnyo nti kyombadde sinakimanya anti kati nze nkutegeeza nti mwakizudde nti Nubian League yasinze Mayor Mugambe wabadde ku platform emu Mugambe yamusinze ne ground. So Nubian omanyi of course abadde mu public domain ebanga ddene. Mulabidde emyaka emeka? Ndoza amanyidde emyaka nga 15 ku 2 mu music. Nubian. Yes. Era mbadde wano nga mwogeraako. Bamuzala mu Nakawa East. Mu Kinubi. Gye bamuzaaya ne bamuzaala era ayinayo family. Mpulira. Eri mu West simanyi kati njogera eno. Wabadde. Eruzira ayinayo family. Mu Kitintale mu Kinubi ayinamu family. Ayina real family. Kuba Nubian Munubi. Nubian amaze emyaka egy'obulamu bwe bwonna nga okuva mu bupangisa yali abeera mu Nakawa West. Yali abeerawa? Mu Nakawa West. Olwaleero Nubian abadde landlord mu Nakawa okumala emyaka ameka? Myaka 2. Landlord. Tanoonya mulimu. Land ki? Landlord. Emirimu gye agikolera mu ki? Mu Nakawa. Mukyala we abadde deputy mayor. Kakati bw'obanga omuntu mukyala we abadde deputy mayor, so the issue of jurisdiction oba tokyagikola ki? Tokyagireeta. Naye omanyi Nubian mu primary yafuna buna. Obadde ekyo kimanyi oba nze nkigamba. He got 4 aggregates. Kati genda ku kyobwongo intellect. Kuba mmwe mugenda ne mukakanya abantu kuba obadde omulaba kubuukabuuka n'otamanya nti omwantu Waiswa. And the best performers the ones serving. Can you listen? Mpulira. Because you have posed the question and I want to give you the answer. Yes. Kakati
Nubian ekisooka asaanidde okwesimbawo ebisaanyizo abirina abikola ki abirina Nubian mweno revolution y'omu kubasasudde omuwendo ate ng'akyali willing okusasula teriyo olunaku lwe yali ayitiddwa on the front line neyekomoma aba National Unity Platform baba bamulaba kubanga bino twabadde tulonda mu National Unity Platform va kwezi ensekezi ze NRM n'abo abajjojo by'ebika mwade mulonda muki mu National Unity Platform mwite mbuza ground mpuliriza anti ground twabadde tugironda mu bantu ba National Unity Platform abakiririza mu nkyukakyuka so saaba abagala okubeza so mwakoze primaries by selecting my brother what don't misuse English what is selecting ngogeze to a few people abali mu NUP kubanga twanditegedde you're making a mistake by using the wrong English words selecting means ofunye abatono you yes you have picked from those very good to go choosing zone this is not by individuals this is by a system and let me explain to you before I go on to the system Nubian oyo bamusibe emyezi 7 ng'akoze eki emyezi 7 yali mukomera ng'akoze eki simanyi naye emyezi 7 yali mukomera kati gwe bwe batomanyi so tukiriziganya ku myezi 7 olaba kati mu buzibu mwina yali abbye yali akoze eki yali akoze musango ki okusiba Nubian mwe mwatugamba political prisoner you're not listening kati you are answering gwe nga munamawulire tell the country because ogambye omulabidde emyaka ameka myaka 2 myaka 15 mu music ne gino mu byobufuzi byaze omulabye 5 mu ki mu byobufuzi kati njagala ekibuzo kyenkubuuza bamusibira ki simanyi atamanyi bwatamanya nti tamanyi oyo atamanyi bwatamanya nti tamanyi oyo abadde didi naye atamanyi okay ngamba mpuliriza atamanyi bwamanya nti tamanyi oyo abeera muyizi mukole ki muyigirize kati kankuyigirize mpulira Nubian bamusiba nga bamujja Kalangala ng'akoze eki nzija kati let me explain nga bamukwata ng'ali ne his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku campaign trail Nubian ye yasekendinga Bobi Wine mu kalulu ka 2021 nominator yali Babi Kyagulanyi sekenda yali Nubian omanyi lwaki Nubian yamusekendinga kuba even at the time waliwo okwagala okuwamba abo bagenda okusekendinga president waliwo okwagala okugulirira abo bakichallenging nti abamunominatinze tebakiriziganya kyali kyabuwaze he seconded the president for presidency Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mwenyini oyogedde nti has experience of 5 years saagala kwogera nnyo ku mwami Mugambe kubanga mwami Mugambe nze nno mwinako n'Oluganda olwana Madaada luli biological olw'omusaayi you're not listening mpuliriza when I am giving conversation however the yardstick okusalawo ani ayina bendera teri mu mikono gyaffe eri mu mikono gya Electoral Management Committee. This is Africa. Yeah, and this is Uganda. Africa, but we are not building Africa. But this is Uganda. We are building Pan-Africanism, we are building patriotism, and we are bringing the change that we want to bring. So osobola okunyonyola omuntu nti ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okubeera n'akakiiko nga kali watertight ne kafulumya results nga omukulu wakyo tamanyi kigenda mu maaso. Kati gwe obuzibu bw'olina olowooza nti omukulu w'ekibiina alina okubeera involved mu kunoonya abakansala abafuga Uganda yonna olw'emirimu emirala agenda gikola ti mumanyi mwe bannayuganda mwalimu okuandastandinga kye bayita devolution of power mwalimu okuandastandinga kye bayita delegation nti bw'oba owadde omuntu obuvunaanyizibwa let them execute saawa zino kyogamba byenjogera Kyagulanyi yali mu bimpa bw'aba si yabimpa kati ng'omwogezi lwaki olowooza abakakiiko alina okubawa ebyabwe my friend he is too busy on the plate mu marking egwe zino ennaku endala z'obadde olaba nga bino bigenda mu maaso abadde wali he has done foreign trips. He has been to South Africa. He has been to Canada. He has been to the US. He is going to London because there is a lot on plate. That is foreign policy. Yeah, but to Dawano, he has been moving. Ncha kumalira so ngatona bakugera oba yafunye kadi oba teyafunye kadi yabadde asaanidde okwesimbawo tugenda mu break anga bino bye tulimu tebamukwata nga ali tugenda mu break Nubian baba mu kadi kwanga bamusibe emyezi 7 kati gwe gokirese kuba yogedde ku kyokumusiba bonna be basiba baba wa kadi tebona tebaba wadde now you are being myopic you're picking the latter but I'm speaking the reality you're being myopic
Why am I saying you're being myopic? Because oganye okulaba lwaki nkikulete. No. Mfulira nti yafunye kadi lwa ne badompa ebibyasinziddeko okunominatinga Kyagulanyi okumusiba omaliriza okumusiba I was mbadde nkulambulira omuntu gwoyagala okukakkanya kati gwe mugambe tomumanyi katumbule mutujja katumbule Baba TV Waiswa Mufumbiro katumbule a minute obudde bulya a minute obudde mugenda kulanga kyekugamba kiki Nubian mpulira ne mugambe gomanyi nti mugambe kululi yawangula deputy mayor wabali mwezo nga mugambe tabeerangako mukulembeze wantu wonna naye ye okufuuka mayor this is his first time kati gwe wamuwulira wadde Waiswa kazije nkuwire bya